Dear students, welcome. Today we are moving to the fourth head of income, that is capital gains. What are the 5 heads of income for income tax purpose? First one is income from salaries. Second one is income from house property. Third one, profits and gains of business or profession. Fourth one, capital gains. And last one is income from other sources. The third head of income that we will discuss later. Anyway, today we discuss capital gains, the fourth head of income. Okay. Today we cover what is meant by a capital asset, what are capital assets, kinds of capital assets, and what is meant by a transfer. These are the topics that we are covering today. So, you know that for each head of income there will be a basis of charge. For the income from house property, the basis of charge is annual value. That is the last head that we discussed. So, you remember that. Likewise, in case of capital gains, the basis of charge is the profits or gains arising from the transfer of a capital asset in the previous year. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിന് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ്? നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 2019-20 1st April 2019 to 31st March 2020. ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻകംസ് ആണോ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിന് മാത്രമേ SSC നമ്മളുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021 ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളൊരു പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് നിങ്ങൾ സെല്ല് ചെയ്യാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിന്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജ് ഫോർ ദിസ് ഹെഡ്. സോ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജ് ഫോർ ദിസ് ഹെഡ് ഈസ് the profits or gains arising from the transfer of a capital asset in the previous year. So that is taxable under this head. So what are the essential elements of capital gains that we can look first? The essential elements of capital gains are, first one is a capital asset, second one a transfer of capital asset, and third one is computation of capital gain. Today we discuss the first two things, what is meant by a capital asset and what are the types of capital assets. Right. Capital asset, the definition or the meaning of capital asset is like this, that is a property of any kind held by an assessee, whether connected with his business, profession or not. Securities held by foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act 92. Simply we can say capital asset means the property of any kind held by the assessee. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള any kind of property can be a capital asset. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാകാം? മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം, ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എന്താവാം? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ, ഫിക്സഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ, വി ക്യാൻ ടച്ച്. Intangible that we cannot see, we cannot touch. For example, goodwill, leasehold rights ഒക്കെ എന്താണ്? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് ആണ്. leasehold rights, ജ്വല്ലറി, ഷെയർസ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ലൈസൻസ്. നമുക്ക് ലൈസൻസ്, ബസ് റൂട്ടിന് ലൈസൻസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ലൈസൻസ്. along with എന്താണ്? ബസ് വി ആർ സെല്ലിങ് ദി പെർമിറ്റ് ഓൾസോ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒക്കെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് ആണ്. റൈറ്റ്. ബിസിനസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്, നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ്, ഒരു കമ്പനി അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിൽക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. അത് വിൽക്കുമ്പോൾ
അതിൻ്റെ സെല്ലർ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, ഗെയിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ലോസ്, അതാണ് ഈ ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെഡിൻ്റെ ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു നോ. Capital asset means property of any kind held by the assessee, whether it is movable or immovable, tangible or intangible, fixed or floating, immaterial. All these are treated as capital assets. Right. പിന്നെ securities held by foreign institutional investors are also treated as capital asset, provided they have to invest according to the regulations of SEBI. Okay. However, capital asset does not include certain things. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് there are certain exceptions. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റിൻ്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ. The term capital asset does not include the following items. ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ? എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി അസസി ദാറ്റ് മേ ബി മൂവബിൾ ഓർ ഇമ്മൂവബിൾ, ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ, ഫിക്സഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. റൈറ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനി സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ്, കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഹെൽഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഹിസ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സാണ്, ഫ്ലാറ്റാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിൽക്കുന്നത്. ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ബിസിനസ്. അത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഹെൽഡ് ബൈ ദി എസസി ആണ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് an item which is used for your business. That is the main item of your business that you are dealing, that you are selling and you are gaining. That is not treated as a capital asset. That is the item which is used for business of the assessee, so that the income received from that will be treated as profits from business. Right? So if an item is taken, used as a stock in trade, as raw material for your business or profession, which will not be treated as capital asset. So the gain arising on the sale of that item will not be coming under this head of income. Second one എന്ന് പറയുന്നത് personal effects. Personal effects held by the assessee for personal use by the assessee or any member of his family is not treated as a capital asset. എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാർ or any other vehicles, refrigerators, television, laptops, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ എന്താണ്? മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി അസസി ആണ്. ബട്ട് ദീസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ്. പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ഒന്നും എന്തല്ല? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ല എന്ന് കരുതി എല്ലാ പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സും ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലാതിരിക്കൂല. certain personal effects are treated as capital asset and that is liable to tax. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് അല്ല എങ്കിലും certain ഇനി പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻസ്, ഡ്രോയിങ്സ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, എനി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ജ്വല്ലറി പ്രഷ്യസ് ആണ്, അറിയാം. ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻസ്, ഡ്രോയിങ്സ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ പ്രഷ്യസ്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ആണ് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും എന്തല്ല? ഈ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുന്ന പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കളക്ഷൻസ്, ഡ്രോയിങ്സ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, എനി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്, ജ്വല്ലറി, these items are treated as capital assets, and if you are gaining anything out of it
that will be liable to tax also. Jewelry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാലോ അല്ലേ? ഓർണമെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, പ്ലാറ്റിനം ഓർ എനി അതർ പ്രഷ്യസ് മെറ്റൽ വെദർ ഓർ നോട്ട് വർക്ക്ഡ് ഓർ സ്യൂൺ ഇൻ ടു എ വെയറിംഗ് അപ്പാരൽ. ഓക്കെ. പിന്നെ പ്രഷ്യസ്, സെമി പ്രഷ്യസ് സ്റ്റോൺസ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വിച്ച് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ്. പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ആണ് എങ്കിലും വിച്ച് ആർ ലയബിൾ ഫോർ ടാക്സ്. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻസിൽ ആദ്യത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് ഓർ റോ മെറ്റീരിയൽ ഹെൽഡ് ബൈ ദി എസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ. രണ്ടാമത്തത് പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ്, ബട്ട് സർട്ടൻ പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊവൈഡഡ്. ഇത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് which is not situated within the limits of the municipality or a cantonment board or having a population of 10,000 or more. Okay, അപ്പോൾ if the agricultural land which is situated within the limits of municipality അല്ലെങ്കിൽ within the limits of the cantonment board having a population of 10,000 ആകുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റായിട്ട് മാറും. If that is not situated within this ലിമിറ്റ്, അപ്പോൾ മാത്രമേ അതെന്തായി മാറുള്ളൂ? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അല്ലാതായി മാറുള്ളൂ. എനിവേ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിറ്റുവേറ്റഡ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് എനി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓർ കണ്ടോൺമെൻറ്റ് ബോർഡ് ഹാവിങ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് 10,000 ഓർ മോർ ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്. ഇനിയും അതിന് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ that explanation. Don't be confused with it. All other items that is easy to remember and everything. Okay. Next one is 6.5% gold bonds, 7% gold bonds or national defense gold bonds. These are securities issued by the central government. Securities are also treated as capital assets. But ഈ പറഞ്ഞ ബോൺസ്, ഗോൾഡ് ബോൺസ് 6.5%, 7% gold bonds and national defense gold bonds, these are securities. Normally we treat securities as capital assets. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ 3 bonds issued by the central government will not be treated as capital assets. Next one, special bearer bonds, that is also a security issued by the government which is also not treated as a capital asset. And last one is gold deposit bonds issued under the gold deposit scheme and deposit certificates issued for gold monetization scheme. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്കീം ഒക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്കീം പ്രകാരം ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ ഗോൾഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോണ്ട്സ്, ഇത് രണ്ടും എന്തല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ പോലും ദീസ് ആർ നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് capital assets. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദി എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്? ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് ആർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഹെൽഡ് ബൈ ദി എസ് മേ ബി മൂവബിൾ ഓർ ഇമ്മൂവബിൾ, ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ, ഫിക്സഡ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ബട്ട് ദർ ആർ സർട്ടൻ എക്സെപ്ഷൻസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. വാട്ട് ആർ ദി എക്സെപ്ഷൻസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രോപ്പർട്ടി held as stock in trade or used as a raw material for the business of the SSE. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ആണ്. പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ആണ് എങ്കിലും ചില പേഴ്സണൽ ഇഫക്ട്സ് ഈ പറഞ്ഞ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ആയിരുന്നു. ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് സിക്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് issued by government. So these are the items which are not falling under the definition of capital asset for this purpose. Means if you are having some gains out of these items which will not be treated as capital gain for income tax purpose. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് എന്താണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്, ഇത്രയും കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഇത് വീഡിയോ വിൽ ബി വെരി ലെങ്തി. സോ യുൽ ബി ഒക്കെ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഇറ്റ് നൗ.
that is enough for today. That the remaining portion that we will discuss in our coming videos. Anyway, all the best. Okay.